Okay. In last lecture, we have seen what is assembler. Now we move towards assembler algorithm and a data structure. In our assembler uses two major internal data structures, that is symbol table and operation code table, that is optab, and symbol table, that is symtab. So optab is used to mnemonic operation codes and translate them to their machine language equivalence. So operation code is used for the conversion of the input to the required machine language equivalents, and symbol table is used to store the values assigned to the labels, that is to the particular addresses. For this purpose we need a location counter, that is logctr, and this is a variable that is used to help in the assignment of address. Okay. असेंबलर अल्गोरिदम मध्ये डेटा स्ट्रक्चरचा वापर करण्यासाठी दोन प्रकारचे टेबल आहेत. पहिला टेबल ऑपरेशन कोड टेबल, दॅट इज ऑपटॅब, आणि दुसरा टेबल आहे तो सिम्बॉल टेबल, दॅट इज सिमटॅब. ऑपटॅब दॅट इज ऑपरेशन कोड टेबल हा नेमोनिक ऑपरेशन कोड्स हे मशीन लँग्वेज इक्विव्हॅलंट मध्ये कन्व्हर्ट करण्यासाठी वापरला जातो, आणि सिम्बॉलिक टॅब हा जो आउटपुट आलाय त्याच्या व्हॅल्यू जस्ट पर्टिक्युलर ऍड्रेसला स्टोअर करायच्यात त्याच्यासाठी वापरला जातो. सो याच्यासाठी आपल्याला लोकेशन काउंटर नावाचा पॉइंटर, दॅट इज logctr, हे वापरलं जातं. याचा वापर to help assignment of addresses so location counter is initialized to the beginning address of specified in the start statement. Then after each source statement is processed, the length of assembled instruction or data area to be generated is added to the location counter. Assembler instructionची लेंथ किंवा डेटा एरिया जेवढा जनरेट झालाय तो लोकेशन काउंटरला स्टोअर केला जातो. Whenever we reach a label in the source program, the current value of location counter gives the address to be associated with that label. ज्यावेळेस आपण सोर्स प्रोग्राम मध्ये लोकेशन काउंटरची करंट व्हॅल्यू देतो त्यावेळेस लोकेशन काउंटरची जी प्रेझेंट व्हॅल्यू आहे त्या लेबल रिलेटेड जी ॲड्रेसची व्हॅल्यू आहे ती वापरली जाते. ऑपरेशन कोड टेबल must contain mnemonic operation code and its machine language equivalent. ऑपरेशन कोड टेबल मध्ये काय असणार आहे, mnemonic कोड ऑपरेशन जी काय कोड असणार आहे तो असणार आहे, त्याच्याबरोबर त्याचं मशीन लँग्वेज मध्ये कन्व्हर्जन झाल्यानंतरची जी इक्विव्हॅलंट व्हॅल्यू असणार आहे ते स्टोअर केलेलं असणार आहे. सो इन मोर कॉम्प्लेक्स assembles, this table also contains information about instruction format and length.
For more complex assembles, this table contains information about instruction format and instruction length. In previous lecture, we have seen pass 1 and pass 2. So during pass 1, operation code table is used to look up validate operation coded into the source program. पास 1 मध्ये ऑपरेशन कोड टेबल मधला जो डेटा आहे तो व्हॅलिड ऑपरेशन कोड साठी म्हणजे जो सोर्स प्रोग्राम मध्ये ऑपरेशन कोड आहे त्याच्यासाठी वापरला जातो. इन पास 2 इट इज यूज टू ट्रान्सलेशन ऑपरेशन कोड इनटू मशीन लँग्वेज. पास 2 मध्ये जे ऑपरेशन कोड आहे ते मशीन लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी वापरला जातो. Actually, in our simple SIC assembler, both these processes could be done together, either pass 1 or pass 2. पास ऍक्च्युली आपल्या प्रोसेसरमध्ये दोन्ही प्रोसेसर्स एकत्रित केल्या जातात. ॲड्रेस स्टोअर करणं आणि मशीन लँग्वेजमध्ये कन्वर्ट करणं. बट for machine that has instruction of different lengths, we must search operation code table in the first pass to find instruction length for incrementing location counter. मशीनसाठी हे इन्स्ट्रक्शन लेंथ्स वेगवेगळे असतात, त्यामुळं आपण पहिल्या पासमध्ये ऑपरेशन टेबलमध्ये अशा इन्स्ट्रक्शन्स सर्च केल्या जातात आणि त्यांचा लोकेशन काउंटर इन्क्रिमेंट वाढवला जातो. Likewise, we must have the information from operation tab is pass to tell us which instruction format to use. pass 2 मध्ये ऑपरेशन टॅब मधली कुठली इन्स्ट्रक्शन असेंब्ली इन्स्ट्रक्शन वापरली जाते हे सांगितलं जातं. अँड peculiarities of the object code instructions. Okay, so we have selected to retain this structure in the current discussion because it is a typical most real assemblers. So optab is usually organized in hash table with mnemonic operation code as a key. Optab operation code table हा नॉर्मली हॅश टेबल सारखा ऑर्गनाइज केला जातो. So hash table organization is particularly appropriate since it provides fast retrieval with minimum searching. हॅश टेबल सारखाच वापर का केला जातो, कारण हॅश टेबल मुळे कमीत कमी वेळात जो आपल्याला पाहिजे तो डेटा सर्च करू शकतो. In most cases, Optab is a static table. That is, entries are not normally added or deleted from it. Optab operation code table हा स्टॅटिक टेबल आहे, कारण त्याच्यामधल्या कुठल्याही एंट्रीज डिलीट किंवा नवीन एंट्रीज ऍड करू शकत नाहीये. डायनॅमिक टेबल मध्ये आपण रिमूव्ह ऍड दॅट इज अपडेट करू शकतो, तसं स्टॅटिक टेबल मध्ये करू शकत नाही. इन सच केसेस इट इज पॉसिबल टू डिझाइन स्पेशल हॅशिंग फंक्शन or other data structure to give optimum. मग या अशा सारख्या केसेस साठी स्पेशल हॅशिंग फंक्शन और दुसऱ्या प्रकारचा डेटा स्ट्रक्चर वापरला जातो. परफॉर्मन्स फॉर पर्टिक्युलर सेट ऑफ कीज being stored. पर्टिक्युलर सेट ऑफ कीज being stored, that is particular set of keys स्टोअर करण्यासाठी दुसऱ्या प्रकारचा डेटा वापरला जातो. Most of time, however, a general purpose hashing method is used.
जनरल पर्पज हॅशिंग मेथड हे नॉर्मली यूज केली जाते. The symbol table, which includes name and address for each label in the source program. Symbol table मध्ये name and address, name of label and address of label which is used in source program. Label that is used in source program मध्ये जे लेबल वापरलं जातं त्याचं नाव आणि त्याचा पर्टिक्युलर ऍड्रेस हे सिम्बॉल टेबल असणार आहे. With the flag which indicates error condition. So this table may also contain other information about data area or instruction labels, its type or length. सिम्बॉल टेबल मध्ये फक्त ऍड्रेस असतो का? नाहीये. तर याच्यामध्ये डेटा एरिया असू शकतो, त्याची लेंथ असू शकते, त्या डेटाची प्रकार दॅट इज डेटा टाईप असू शकतो. So during pass 1, the assembler labels are entered in symbolic tab. They are encountered in the source program along with their assigned address. लेबल्स असे आहेत, सिम्बॉल्स टेबल मध्ये लेबल्स ज्यावेळेस एंटर केले जातात ड्युरिंग पास वन मध्ये ज्यावेळेस सोर्स प्रोग्राम मधले लेबल्स घेतले जातात, नुसतेच लेबल नाही तर त्याच्याबरोबर त्याचे असलेले ऍड्रेस हे लोकेशन काउंटर वरून घेतले जातात. अँड ड्युरिंग पास टू symbols used as operands are looked up in symbol table to obtain the address to be inserted in the assembled instructions. Symbol tables हे ऍड्रेस इन्सर्ट केलेले. सिम्बॉल टेबल हे ऍड्रेस घेण्यासाठी कुठले ऍड्रेस दॅट इज इन्सर्टेड इन द असेंबल्ड इन्स्ट्रक्शन्स. ज्यावेळेस असेंबल्ड इन्स्ट्रक्शनचे ऍड्रेस स्टोअर करण्यासाठी हे सिम्बॉल टेबल वापरले जातात इन पास टू. So symbol table usually organized as hash table. Symbol table जसं ऑपटॅब ऑपकोड टेबल जसं हॅश टेबल सारखं वापरलं जातं, तसं सिम्बॉल टेबल सुद्धा हॅश टेबल साठी वापरलं जातं फॉर इफिशियन्सी और insertion and retrieval. याचा that is which is efficient कशासाठी? Insertion or retrieval of data. Since entries are rarely deleted from these table, हॅश टेबल मधून ज्या एंट्रीज आहेत त्या डिलीट होऊ शकतात, पण त्याचे रेअर केसेस आहेत. Efficiency of deletion is not an important consideration because symbol table is used heavily throughout the assemble. And care should be taken in the selection of hashing function. हॅशिंग फंक्शन अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचं की त्याच्यामधून आपल्याला डेटा एंट्री ज्या झाल्या त्या डिलीट होणार नाहीत. So programmers often select many labels, have similar characters. प्रोग्रामर हा वेगवेगळ्या प्रकारचे लेबल्स सिलेक्ट करतो. असे लेबल सिलेक्ट करतो की त्यांचे कॅरेक्टर सारखे असणार आहेत. Labels that start or end with some characters like loop 1, loop 2 and so on or are of same length. Loop 1, loop 2 हे असे लेबल जे सिलेक्ट केले जातात कारण त्यांची लेंथ सारखी असावी. So it is important that hashing function is used to perform well. हॅशिंग फंक्शन चा परफॉर्मन्स हा चांगल्या प्रकारे यायला पाहिजे with such no random keys
रॅन्डम की जनरेट तयार व्हायला नाही पाहिजे. Divisions of entire key be a prime table length often gives good result. Division of entire key is a prime table length. Entire keyचं part हा टेबल मधला प्राइम टेबल लेंथ. टेबलची लेंथ जेवढी असणार आहे ती एंटायर की एवढी असणार आहे. ओपन गिव्स जेणेकरून रिझल्ट चांगल्या प्रकारे येऊ शकतो. So it is possible to the both passes of the assembler to read original source program as a input. ज्याच्यामुळं की दोन्ही पाससाठी पास 1 आणि पास 2 साठी की ओरिजिनल सोर्स कोड व्यवस्थित इनपुट करून घेऊ शकतो. However, there is a certain information such as location counter values and error flags for a statement की सर्टन इन्फॉर्मेशन की निश्चित माहिती की लोकेशन काउंटर आणि एरर फ्लॅग्स that can should be communicated between two passes. That is ज्यावेळेस आपण डेटा रीड करतोय while converting a data from assembly language to machine language there are two passes. So both passes of assemblers read the original source program with certain information such as location counter values and error flags for that statements. That should be communication. There should be communication between two passes. दोन्ही passes मधलं संभाषण असायला पाहिजे. आणि फॉर धिस रिजन आणि they pass 1 and pass 2 communicate with each other during the data transformation, and so that pass usually write intermediate file that contains each source statement together with assigned address, error indicators, etc. And this file is used as input to pass 2. For the communication of the two passes, so pass usually writes intermediate file. So there is a communication between two passes, pass सर 1. हम्म, हॅलो. हा विजय. जरा मराठीत सांगाय थोडं काय तर जरा. अरे मराठीत आता पर्टिक्युलरली कसं करणार कन्वर्ट मी वर्ड जरा वाटते जरा सांगते जरा जरा. सिंपल मध्ये कन्वर्ट करायला लागलो. नाही ना म्हणजे काय काय जरा वर्ड जर त्यांचा अर्थ सांगा जरा म्हणलो. समजत नाही सर. हा मराठीत सांगा जरा थोडंफार. सांगा जेवढं मराठीत खरं कन्वर्ट सर. तेवढं निश्चित करतोय. जिथं खरंच मला करता येत नाही कारण कसं होतंय प्रत्येक शब्दाचा इंग्लिश शब्दाचा वेगवेगळा अर्थ आहे. आपण मराठीत करायला गेलो तर तसं होत नाहीये. बरं चालतंय. शक्यत जरी थोडं काय काय सांगा तेवढं बघा. सिंपल इंग्लिश मध्ये कन्वर्ट करायला लागलोय. चालतंय ठीक आहे. Okay. While converting that is okay, while reading the source code for the converting assembly language or assemble source code in assembly language for converting to the machine language, there is a communication between two passes. For that communication, passes usually use the intermediate file so that they can communicate with each other. दोन पासेस मधलं जर कम्युनिकेशन व्हायचं असेल तर ते डायरेक्ट कम्युनिकेशन न करता इंटरमिडिएट फाईलचा वापर करतात so that each source statement together. आता त्यांचं कम्युनिकेशन कशासाठी होणार आहे? असाइन द ऍड्रेस, वेअर इज द एरर, वेअर इज द असाइन ऍड्रेस, याच प्रकारचं कम्युनिकेशन होणार आहे. अँड धिस फाईल दॅट इज इंटरमिडिएट फाईल
which is used as input to the pass2. That is, the intermediate file is the output, not exactly output, but it is look like output of pass1, and intermediate file is a input for pass2. In intermediate file, which indicates which addresses are used, where are the errors, whatever. So this working copy of a source program can also be used in retain the results of certain operations performed during pass 1. आता ह्या सोर्स प्रोग्रामची जी कॉपी आहे ती तर कुठल्या तर रिझल्ट साठी जो काही पर्टिक्युलर रिझल्ट मिळणार आहे की ज्या रिझल्टच्या अगोदर कुठले तर सर्टन ऑपरेशन्स करावं लागणार आहेत. असे ऑपरेशन्स हे पास 1 मध्ये जे झालेले आहेत त्याची कॉपी स्टोअर केली जाते. सो दिस नीड नॉट बी परफॉर्म अगेन ड्युरिंग पास 2. असे जे ऑपरेशन जे केलेले आहेत की ज्याचा पर्टिक्युलर रिझल्ट मिळणार आहे आणि अशा ऑपरेशनची कॉपी हे इंटरमिडिएट फाईल मध्ये स्टोअर केली जाते, जेणेकरून असे ऑपरेशन्स परत पास 2 मध्ये एक्झिक्यूट होणार, म्हणजे परत एक्झिक्यूट करावे लागणार नाहीयेत. आता तुम्ही सी लँग्वेज शिकलेला आहात. सी लँग्वेज मध्ये फंक्शनचा वापर काय असू शकतो? व्हॉट इज यूज ऑफ फंक्शन? एनीबडी, कोणी सांगू शकताय का? व्हॉट इज यूज ऑफ द फंक्शन? That is, in simple word, it is used to reduce the length of program so that to perform same operation, to stop perform same operation, that is writing a same code again and again. Suppose see here, समजा मला हा ट्रायंगलचा प्रोग्राम लिहायचा आहे. ह्या ट्रायंगलचा एरिया काढायचा आहे मला. ओके, 3 साइड्स दिलेत ए बी सी. ह्याचं कसं काढणार? तुम्ही फॉर्म्युला लिहिणार, बरोबर आहे. फॉर्म्युला काय? एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस मायनस ए इंटू एस मायनस बी इंटू एस मायनस सी, आणि वेअर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. हा जो काय कोड लिहिणार आहे तुम्ही सी लँग्वेज मध्ये, बरोबर आहे. हा समजा हा 1 नंबर ट्रायंगल साठी लिहिला. समजा मला दुसरा ट्रायंगल कोड काढायचा, दुसऱ्या ट्रायंगलचा एरिया काढायचा आहे, ज्याची साईज माझी एल एम एन असणार आहे. मला तिसऱ्या ट्रायंगलचा एरिया काढायचा आहे, ज्याची साईज माझी पी क्यू आर असणार आहे. ओके, एकच कोड तुम्हाला 3 वेळा वापरता येईल, बरोबर. मग का 3 वेळा सेपरेट प्रोग्राम लिहिणार आहे? नाही, 3 वेळा लिहू शकताय नाही असं नाही, पण प्रोग्रामची लेंथ वाढू शकते. मग ती कुठे तर आपल्याला रिड्यूस करायची आहे, त्यासाठी आपण फंक्शन एरिया नावाचं फंक्शन वापरलं, त्याच्यामध्ये ह्या व्हॅल्यू टाकल्या. पहिल्या ट्रायंगल साठी फंक्शन कॉल केलं, सेम दुसऱ्या ट्रायंगल साठी करू शकतो फंक्शन कॉल, सेम तिसऱ्या ट्रायंगल साठी करू शकतो, अँड सो ऑन. म्हणजेच काय होणार आहे, फंक्शन हे
प्रोग्राम कोड रिड्यूस करतं, दॅट इज लेंथ ऑफ प्रोग्राम कोड विल बी रिड्युस्ड बाय युझिंग फंक्शन. सिमिलरली इंटरमिडिएट फाईल मध्ये जे ऑपरेशन जे केलेले आहेत पास 1 मध्ये ते पास 2 मध्ये जे लागणार असेल तर त्याच्यामध्ये स्टोअर केलं जातं, जेणेकरून विच रिड्युसेस अ टाइम मेमरी. सो सिमिलरली पॉइंटर्स into operation tab and symbol tab may return for each operation code and a symbol used. जे पॉइंटर्स वापरले आहेत ऑपरेशन टॅब आणि सिम्बॉल टॅब मध्ये जे पॉइंटर्स वापरलेले आहेत त्याचा वापर कशासाठी केला जातो, टू फेच ऍड्रेस ऑफ पर्टिक्युलर लेबल. सो टू अवॉइड द नीड ऑफ रिपिटेशन, जर परत परत हे थांबवण्यासाठी टेबल सर्चिंग ऑपरेशन्स वापरले जातात. फॉर एक्झाम्पल आता मला तुम्ही सांगा, सर्चिंग आणि सॉर्टिंग डेटा स्ट्रक्चर मध्ये शिकलाय, लिनियर सर्च आणि बायनरी सर्च शिकलाय. तर लिनियर सर्च मध्ये काय होतं आणि बायनरी सर्च मध्ये काय होतं. समजा हा तुम्हाला डेटा दिलाय, हा तुम्हाला अरे दिलाय, अरे ए इज इक्वल टू, समजा तुम्हाला अरे दिलाय, मला लिनियर सर्च मध्ये समजा 7 ही व्हॅल्यू सर्च करायची आहे, तर कशी करणार तुम्ही. ही व्हॅल्यू मला जर सर्च करायची असेल तर कशी करण्यात येईल. हॅलो, स्क्रीन दिसत नाही सर. हॅलो, स्क्रीन दिसते का तुम्हाला. हॅलो, ओके, स्क्रीन इज नॉट विजिबल. समजा हा डेटा दिलाय तुम्हाला, अरे ए इज इक्वल टू 8 2 3 7 अँड 5. हा तुम्हाला डेटा दिलाय आणि यातला मला सर्च इलेमेंट करायचा, तो 7 करायचा आहे. तर आपल्याकडे 2 सर्चिंग टेक्निक आहेत, लिनियर सर्च आणि बायनरी सर्च. लिनियर सर्च मध्ये डेटा सर्च कसा करतो आपण काय करतो, कोड लिहायचा झाला तर इफ सर्च की is equal to a of I, where I starts from 0. I is equal to 0. Array starts from 0. Its initial value is at stored index is 0, then 1, then 2, then 3, then 4, and so on. So your array starts from 0. पहिल्यांदा 0th एलिमेंट आपण सर्च करू, तो सर्चिंग की एवढा आहे का सर्च करू. जर असेल, हे जर ट्रू असेल तर सर्च फाउंड किंवा एलिमेंट फाउंड, सर्च की फाउंड. जर नसेल तर काय होणार आहे, परत आय ची व्हॅल्यू वाढवणार आहे, आय प्लस प्लस, देन अगेन
अगेन काय होणार आहे, आय ची व्हॅल्यू वाढवल्यानंतर अगेन लूप रोटेट करणार आहे. परत सर्च की इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आय ची व्हॅल्यू वाढवल्यावर 0 to 1, मग 1 इंडेक्स a of 1 that is 2, search key is equal to 2 आहे का, जर असेल तर फाउंड, नसेल तर परत आय ची व्हॅल्यू वाढवणार आहे 3. असं कुठंपर्यंत असणार आहे, जोपर्यंत एलिमेंट सापडत नाही. म्हणजे इथं 1 to 1 एलिमेंट्स कॅन बी कम्पेअर्ड 1 by 1. एक 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 एलिमेंट तुम्ही सर्च की बरोबर सर्च करणार आहात, सर्च की बरोबर कम्पेअर करणार आहात, आणि जर ऍक्युरेट व्हॅल्यू आली तर तुम्ही सर्च की फाउंड असा मेसेज देणार आहे. अदरवाइज सर्च की इज नॉट फाउंड. हे झालं लिनियर सर्च मध्ये. बायनरी सर्च मध्ये कसं असणार आहे, बायनरी सर्च मध्ये समजा ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू समजा सेम की दिले 8 2 3 7 आणि 5. आणि बायनरी सर्च मध्ये काय करावं लागणार आहे, पहिल्यांदा दिलेले एलिमेंट्स सगळे तुम्हाला सॉर्ट करून घ्यावं लागणार आहेत. सॉर्ट इन array should be sort in ascending order. You have studied in data structure. असेंडिंग ऑर्डर न सॉर्ट केल्यानंतर काय होणार आहे, ए इक्वल टू पहिला एलिमेंट असणार आहे 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 8. हे एलिमेंट असणार आहेत. आणि आपल्याला की जर 7 फाइंड आउट करायची असेल तर इथं पहिल्यांदा मिडल एलिमेंट सर्च करावं लागणार आहे. लिनियर सर्च मध्ये जसं 1 to 1 सुरुवातीपासून एलिमेंट सर्च करत जाता, तसं बायनरी सर्च मध्ये तसं होत नाही. इथं मिडल एलिमेंट पहिला फाइंड आउट करावं लागेल. पहिला तुम्हाला असेंडिंग ऑर्डर मध्ये दिलेला अरे सॉर्ट करून घ्यावं लागेल, त्याच्यानंतर त्याचा मिडल एलिमेंट्स फाइंड आउट काढावं लागेल. मिडल फाइंड आउट करण्यासाठी हा लोएस्ट एलिमेंट असणार आहे, ऍट हायेस्ट एलिमेंट असणार आहे. सो मिड इज इक्वल टू a of L plus a of H divided by 2. A of L that is 0, L plus 1 minute, mid is equal to L plus H divided by 2. So here L is equal to 0th index, H is equal to here 1 2 3 and 4, H is equal to 4th index. So 0 plus 4 divided by 2, which is equal to 2. That is this index number, which is middle element. So तुम्हाला पहिल्यांदा सर्च की हे मिडल एलिमेंट बरोबर सर्च करावं लागेल. मग इथं परत 3 कंडिशन आहेत. इफ सर्च की इज इक्वल टू मिडल एलिमेंट बरोबर असेल तर एलिमेंट्स तुम्हाला मिळेल. जर समजा नसेल देन दुसरी कंडिशन काय असणार आहे, इफ सर्च की इज लेस दॅन मिड असेल तर इथं तुम्हाला अरेचे परत 3 पार्ट पडतात. हा लेफ्ट सब अरे, हा राईट सब अरे आणि हा मिडल. सो जर सर्च की हा मिड पेक्षा लहान असेल तर लेफ्ट सब अरे मध्ये सर्च करावं लागेल. आणि जर समजा
सर्च की हे मिड पेक्षा मोठी असेल तर राईट सब अरे मध्ये सर्च करावं लागेल आणि परत लेफ्ट सब अरे असू दे किंवा राईट सब अरे असू दे त्या अरेचा परत मिड काउंट फाइंड आउट करावा लागेल, परत मिड कम्पेअर करावं लागेल. ही सगळी प्रोसिजर तुम्ही डेटा स्ट्रक्चर मध्ये शिकलेला आहात का? हा पार्ट परत समजावून द्यावा लागेल? हॅलो हॅलो डेटा स्ट्रक्चर मध्ये तुम्ही पार्ट शिकलेला आहात. द सेम कन्सेप्ट, हा जो कन्सेप्ट आहे तो आपल्या सिस्टम प्रोग्राम मध्ये असेंबलर मध्ये वापरला जातोय. सो डेटा स्ट्रक्चर इन assembler, which provides data structure provide a mean to manage large amount data efficiently. डेटा स्ट्रक्चर हा डेटा मोठ्या प्रमाणात जो डेटा आहे तो व्यवस्थितपणे हात मॅनेज करण्यासाठी डेटा स्ट्रक्चरचा वापर केला जातो विथ द हेल्प ऑफ large databases and internet indexing services. इंटरनेट इंडेक्सिंग सर्व्हिसेस किंवा डेटाबेस याच्या मदतीनं डेटा स्ट्रक्चर हा मोठ्या प्रमाणात डेटा स्टोअर किंवा इफिशियंटली मॅनेज करण्यासाठी वापरला जातो. डेटा स्ट्रक्चर कॅन बी युज्ड टू ऑर्गनाइज the storage and retrieval of information in both memory and secondary memory. डेटा स्ट्रक्चरचा वापर हा डेटा स्टोअर कुठं कुठं केला जातो? मेन मेमरी किंवा सेकंडरी मेमरी मध्ये केला जातो. आणि डेटा परत हवा असल्यास दॅट इज अ रिटेन और रिट्रायवल ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन, जी मेन मेमरी किंवा सेकंडरी मेमरी मध्ये जो डेटा स्टोअर केला जातो तिथला जर डेटा किंवा तिथली इन्फॉर्मेशन घेण्यासाठी सुद्धा डेटा स्ट्रक्चरचा वापर केला जातो. सो टेबल प्रोसेसिंग, सर्चिंग अँड सॉर्टिंग टेक्निक. So it is often necessary to maintain large tables of information in such a way that items may be moved in or out quickly and easily. डेटा स्ट्रक्चरचा वापर हा डेटा व्यवस्थितपणे आणि कमी वेळेत स्टोअर करण्यासाठी किंवा रिट्रायवल परत मिळवण्यासाठी केला जातो. वन एक्झाम्पल, लेट अस कन्सिडर restricted case of table entries are made on the basis of keywords such as symbol table maintained by assembly program. आता याच्यामध्ये जे कीवर्ड्स वापरले जातात ते सिम्बॉल टेबल मध्ये जे लूप किंवा एरर जे वापरले जातात त्याची लेंग्थ किती आहे, काय आहे, हे सगळं डेटा स्ट्रक्चर मध्ये स्टोअर केलं जातं. द असेंबलर सिम्बॉल टेबल composed multiple word entries in fixed format such as name, value, various attributes. मग आता नेम, व्हॅल्यू, देन डिफरंट ऍट्रिब्यूट्स ह्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यू एका लेबल पुढे जर द्यायच्या असतील तर त्यासाठी डेटा सेट्स और डेटा बेसचा वापर केला जातो. द सिम्बॉल नेम with the key which is primary key or foreign key you have studied in data structure, or sorry, database. You have studied in database. So symbol name is a key and that key is known as a primary key. And the string distinguishing each entry from the other that is matched during search.
प्रत्येक सर्चच्या वेळेस जी स्ट्रिंग तयार होणार आहे, दॅट इज आपण मागच्या उदाहरणात बघितलं, सर्च की बायनरी सर्च मध्ये सर्च की इज इक्वल टू मिड, किंवा सर्च की इज लेस दॅन मिड, किंवा सर्च की इज ग्रेटर दॅन मिड. प्रत्येक वेळी ही जी स्ट्रिंग तयार होते, ती स्ट्रिंग मॅच कुठे होणार आहे, तर इच सिम्बॉल हॅज अ करस्पॉन्डिंग लोकेशन. प्रत्येक सिम्बॉल साठी एक लोकेशन आहे. दॅट इज फॉर एक्झाम्पल हिअर एक्झाम्पल इज गिवन ॲज अ टेलिफोन डिरेक्टरी. आता टेलिफोन डिरेक्टरी जर बघितली, किंवा डिक्शनरी, आपण सिंपल डिक्शनरी जर बघितली, डिक्शनरीमध्ये जे लेटर्स लिहिलेले आहेत, वर्ड्स जे लिहिलेले आहेत, ते अल्फाबेटिकली फर्स्ट सगळे वर्ड्स ए ए ट्रिपल ए फोर्थ ए, देन ए ए बी, देन ए बी सी अप टू झेड, जे काय लिहिलेले आहेत त्याप्रमाणे टेलिफोन डिरेक्टरी असणार आहे. म्हणजे प्रत्येक टेलिफोन डिरेक्टरी इज अ एक्झाम्पल ऑफ डिक्शनरी. तसं प्रायमरी की, इथं डेटा बेसमध्ये डेटा स्टोअर होण्यासाठी प्रत्येकाला एक की असणार आहे, दॅट इज द प्रायमरी की. देर आर टू इम्पॉर्टंट थिंग्स टू नोटीस अबाउट असेंबलर symbol table. दोन कुठल्या कुठल्या गोष्टी आहेत? The symbol tables are placed in the symbols are placed in table in order they are gathered, so that table is unlikely to be ordered. सिम्बॉल टेबल मध्ये जे सिम्बॉल्स स्टोअर केले जातात ते अल्फाबेटिकली असतीलच असे नाहीये. जशी त्यांची एंट्री होईल त्याच पद्धतीनं ते स्टोअर केले जातात. आणि दुसरं, symbol tables and their associated data are placed in consecutive locations in the table. जे symbol table मध्ये जे symbols आलेत आणि त्यांचा असोसिएटिव्ह रिस्पेक्टिव्ह डेटा हा कॉन्झिक्युटिव्ह मेमरी मध्ये स्टोअर केला जातो. These two statements are true. Most of tables constructed one entry at a time without encoding the addresses. आणि दोन्ही स्टेटमेंट, पहिलं स्टेटमेंट काय आहे की पहिल्या स्टेटमेंट मध्ये जे सिम्बॉल्स एंटर झालेले आहेत सिम्बॉल टेबल मध्ये, जसे जसे एंटर होतील तसे तसे स्टोअर केले जाणार आहेत. आणि त्याच्याबरोबर दुसऱ्या स्टेटमेंट मध्ये काय म्हटलंय की त्यांच्याबरोबरचा जो ऍड्रेस आहे किंवा जो डेटा आहे तो कॉन्झिक्युटिव्ह मेमरी मध्ये स्टोअर केला जाणार आहे. आणि दोन्ही स्टेटमेंट हे both statements are true in most tables constructed one entry at a time without encoding of addresses. So we have seen the example of linear search and binary search. Suppose I want to search a particular label or particular key by using data structure. So there are two methods, a linear search and a binary search. So what is the problem of searching? So given a keyword, find an entry with a particular keyword, पर्टिक्युलर सर्च कीचा वापर करून आपल्याला डेटा टेबल मधल्या एंट्रीज मॅच होतात का नाही फाइंड आउट करायचे आहेत. आणि त्या फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याकडे दोन मेथड आहेत, लिनियर सर्च अँड बायनरी सर्च. So special problem, more than one entry of same keyword and no entry is found out. या दोन्ही सर्चिंग मेथड मध्ये एक प्रॉब्लेम आहे की एकापेक्षा जास्त एंट्रीज एका टेबल मध्ये एकसारख्या असू शकतात किंवा एकही एंट्री असू शकत नाही. In these cases, or in the case of an assembler symbol table, the special cases corresponding to multiply defined symbols and undefined symbols. जे काय सिम्बॉल्स अनडिफाईन्ड असतील किंवा अनडिफाईन्ड म्हणजे ज्या एंट्रीज असतील किंवा ज्या एंट्रीज नसतील त्या सर्च करायच्या असतील तर लिनियर सर्च अँड बायनरी सर्चचा वापर केला जातो. सो एक टेबल दिलाय, याच्यामध्ये ह्या फर्स्ट कॉलम मध्ये
लेबल्स दिलेत, that is loop, not found, symbol found, symbol table आणि लास्ट. दुसऱ्या कॉलम मध्ये ह्या एंट्रीज दिलेत. तिसऱ्या कॉलम मध्ये पर्टिक्युलर त्यांचा ऍड्रेस दिलेत आणि चौथ्या कॉलम मध्ये कमेंट्स दिलेले आहेत. समजा आपल्याला बीई सर्च करायचं आहे. इट कम्पेअर विथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टेबल. It will compare with search key. If B is found, then it shows a symbol found and comment is equal. If B is suppose not found, then it shows to symbol not found. Go to the loop again and so on. The linear search concept which is used, जो डेटा स्ट्रक्चर मध्ये लिनियर सर्च कन्सेप्ट वापर केला गेलाय तोच कन्सेप्ट इथं वापरायचा आहे. Okay, then in case of, see here, the symbol and values are stored in adjacent location in array named symbol table and defined by a data structure. The word last in this, see here, last, the word last which contains location of the current, that is end of this table. Here loop describes the compare keyword in location symbol table with each successive item in the table. Then the loop described will compare with the keyword with each successive element in the table. When match is found, exit made via symbol found. If no match found, then end of the table. Then end of the table. Execution will go location not found. On the average, we would search half of table using linear search before finding the entry. Therefore, average length of time. So average time is equal to overhead associated with entry probability into n by 2, where n is number of entries. Then such linear search procedure is fine for short tables. It has great virtue of simplicity, but long tables it can be very slow. Linear search हे छोट्या टेबलसाठी सोप्या पद्धतीनं सर्च करण्यासाठी उपयुक्त आहेत, परंतु मोठ्या टेबलसाठी linear search requires more time, that is it becomes very slow. So it is comparable to looking up a word in a dictionary whose content are not ordered. That is in linear search मध्ये जो डेटा आलेला आहे तो पर्टिक्युलर ऑर्डरनी असेलच असं नाही. It would provide comfort to know that on the average on search of half of the dictionary. मग याचा ॲव्हरेज टाइम कसं करणार येईल तर total number of elements divided by 2 into particular times
required for that element, that is time average. Then binary search. Binary search, there is time estimation, is there is ambiguity. बायनरी सर्च मध्ये अस्पष्टता आहे. To find the location of particular element, but for that we should have arrange the data in ascending order. मग ती अस्पष्टता काढण्यासाठी जो दिलेला डेटा आहे तो असेंडिंग ऑर्डर न पहिल्यांदा सॉर्ट करून घ्यायचा. जो दिलेला अनसॉर्टेड एरिया डेटा आहे तो सॉर्ट करून घ्यायचा आणि त्याचं 3 केसेस असणार आहेत. फर्स्ट वी शुड हॅव टू फाइंड मिड ऑफ दॅट सॉर्टेड डेटा जो दिलाय त्याचा मिड फाइंड आउट करायचा आणि मिड फाइंड आउट केल्यानंतर आपल्याला 3 केसेस भेटतील. इफ द सर्च की इज इक्वल टू मिड, then symbol is found. If search key is greater than the mid, then symbol would be found in right subarray, that is a top half of the table. If it is a smaller, then bottom half of the table, and this method is effectively divide the table. ह्या मेथड मुळे टेबल हा 2 वेगवेगळ्या अरे मध्ये किंवा टेबल मध्ये हाफ ऑफ द टॉप अँड हाफ ऑफ द बॉटम या 2 टेबल मध्ये विभागला जातोय. अँड द सर्च की इज टर्मिनेटेड विथ नॉट फाउंड कंडिशन. नॉट फाउंड कंडिशन कधी असणार आहे? द लेंथ ऑफ लास्ट सब टेबल सर्चड इज डाउन टू 1. जर एलिमेंट्स जर त्यामध्ये नसेल तर लास्ट एलिमेंट हा 1 ला जर आला असेल तर एलिमेंट त्यामध्ये मिळणार नाही. सी हिअर देर आर टोटल 15 words they have given. They are sorted in ascending order, that is alphabetically, and we should have to find if keyword. So if keyword compares with middle first, if keyword compares with middle first, then if is less than low, then go to the half of the top of the table, then find out the again mid of that half of that top, that is who is who is the mid of that table, then compare if with that mid. So here if is greater than who, so find out the next half of that table. Here IW is the mid of that table, then if is less than IW, then find the next half of that table, that is if. So here if is mid, find here if is equal to if. Here one example is given. So this bracketing method of searching a table should be clear in principle, although it is implementation little more complicated. हे जे आता मागच्या फिगर मध्ये बघितलं की ही मेथड थोडीशी कॉम्प्लिकेटेड वाटते. ओके, it is
known as a binary search or logarithmic search. It should be clear that the effective table have be each probe each probability, that is maximum output is log 2 by log 2 of n, which is the required time for searching the key. So there are comparison times of linear search with this binary search. So comparison a time of linear search is a into n, where a is time associated with the table and b also is a time associated with the table. So binary search is equal to b into log 2 of n. So since binary search is more complicated, we can expect the constant b to be considerably larger than a. Here b is larger than a, and we plot a graph of time versus node, that is a table size versus that time. So here the straight line is for linear search, whereas the curvilinear line for binary search. Then we have studied sorting techniques in data structure. So for that assembler, we should have to study different sorting techniques such as interchange sort, that is a bubble sort, then a shell sort, bucket sort, a Redux sort, then address calculation sort, and a different comparison of different sorting techniques. This part we'll study in a next lecture. Okay, still we stop here. If you have any doubt, please ask. Otherwise, I'll leave the session. Before leaving session, write your roll numbers.